جماعة الكانونيكال هبطوا وايت بيبر مؤخرا معناها اسمها سايبر ريزيلينس اكت يوكتو اور يوبنتو كور فور امبيدد ديفايسز. مزد ما قريتيش الورقة هذيا، باش نحاول نقراها ونسجل نريكوردي كاش باش نقراها ونشوفوا على شنو تحكي هذيا، خاطر فما ديبا كبير ياسر خاصة في الكوتي الكليونات، معناها انه يقول لك اسكو السيستم تاعي باش نحطه في الديفايس نتاعي لازمني نختار يوكتو ولا نمشي نختار حاجة كوميرسيال كيما يوبنتو كور مثلا ندفع فلوس. والشوا هذا ديما ديبوم الحاجة الكبيرة اللي صنعت الديبا هذا هي سايبر سيكوريتي، خاطر نورمالمون في يوكتو انتي ريسبونسابل انك تصنع السيستم وتعمل له المينتيننج نتاعو، واي ثغرة باش تطلع ولا اي سي في اي باش تطلع يلزمك انتي تمشي تجيب الباتشز نتاعها وتحطهم في الديستريبيوشن نتاعك، ويلزم ديما تبقى تتبع اخر ريليزز في يوكتو تشوف سي في ايز باتشيوهم والا لا. المشكله هذه الكل موجوده في يوكتو معناها، ويوكتو بالطبيعه ادريسيو على الحاجه هذه وقاعدين يخدموا عليها وقاعدين يخدموا عليها ومازالوا يخدموا عليها، وبرشا سيبور في باتشوات نتاع سي في ايز. كي نلوجوا مثلا يوكتو سي في اي تشيك عندهم ديجا ديزوتي يعملوا فيريفيكاسيون على سي في ايز هذوما، ويكي كامل على السكيورتي. to enable check for CVE secure vulnerability using CVE check لازمك تزيد كلاس CVE check هذا. منش ندخل احنا في التفاصيل بتاع ندخل في التفاصيل بتاع CVEs ويوكتو كيفاش يتستي في هذا الكل، ذا نورمال موضوع تنجم تلوج عليه اكثر وتزيد تقرا عليه معناه. جست باش نقرا شويه introduction على security دي في الويكي نتاع يوكتو project. Since the Yocto project is intended to be flexible and meet the needs of many applications, we leave policy making decisions around security to our end users. The end users هم اللي يلزمهم يردوا بالهم مليح من fast security. Our goal instead is to ship each release with metadata that follows best practices, in that we try our best not to release recipe versions which are known to have significant security vulnerabilities. Donc جماعة اليوكتو they try their best not to release recipe versions which are known to have significant security vulnerabilities. donc إذا فما باكج في لينوكس مهما كان الباكج هذاك طلعت فيه vulnerability يلزمهم في الريليز الجاي يهبطوا سي في نتاعها والباتش نتاعها باش يصلحوها في الباكج معناه في الريسيبي نتاع يوكتو. Generally this is done by upgrading recipes to newer versions that are no longer vulnerable to these issues. Upgrading recipes to the newer versions in the maintenance branches is not always easy. This is why we provide a patch for the existing version instead if we detect a vulnerability in a package. donc خاطر مش العباد الكل باش يبقاو يستناو في الريليز الاخر ريليز باش يطلعوا في الفيرسيون نتاع الريسيبي اللي فيها الفيكس نتاع السي في اي هذاك. دونك هما ياخذوا الفيكس نتاع الفولنربيليتي هذاك ويصنعوا باتش، ياخذوا باتش هذاك ويحطوه في الفيرسيون الفولنربل هذاك اللي عندهم في الكورنت ريليز ولا الريليزز القدم ولا الريليزز اللي مازالوا اونكور مانتونانس كيما الريليزز لونج تيرم سيبور وغيره. اكزامبل مثلا كيما عش اكزامبل تاع بايند هذيا ريسيبي عاملين باتش هاي سي في نمرو سي في وكل شيء. اوكي we provide the tool CVE check to help report possible security vulnerabilities in the Yocto project against database. donc database هذه نتاع national vulnerability database عندهم API. ال API هذاك تنجم تحكي معه ويعطيك ليست نتاع vulnerabilities اللي قاعدين يطلعوا واخر vulnerabilities موجودين.
دونك هما تنجم انت تعمل فيريفيكاسيون على الريسيبيز نتاعك في يوكتو ويطلع لك اسكو الفيرجنز اللي عندك هذوكم تاع الريسيبيز نتاعك اسكو فولنربل والا لا، واسكو باتشين هما والا لا. دونك هما ياسر الفاز هذيا نتاع في الفاز ديفلوبمون تاع ولا بريباراسيون تاع ديستريبيسيون لينكس باستعمال يوكتو معني. دونك المشاكل هذه الكل اللي قاعدين اليوم فيها جماعة اليوكتو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي اللي تخلي برشا كليونات انهم يمشيوا لحاجة كوميرسيال كما يوبنتو كور مثلا. اللي يوبنتو كور جماعة الكانونيكال هما اللي تلهاو في بهذاك اوتوماتيك موش، معناها انت تصب اليوبنتو كور عندك تعمل ابديت سي بون، الريسيبيز الباكجز اللي عندك في السيستم تاعك يتصلحوا اوتوماتيك مود، تصير لهم ابجريد. معناها اليوكتو تنجم تعملوا الشيء هذا، اما يلزمك انت تتحمل مسؤوليتك. معناها انت يلزمك انت تهوستي الباكج الريبوزيتوري نتاعك وتركح انت الكونفيجريشن نتاع الباكج مانجر. لازم تصب باكج مانجر اصلا في وسط الديستريبيوشن. برشا مشاكل، وديما الاكثريه في البرودكشن لينكس ديستريبيوشنز اللي يخرجوا باليوكتو الكلاينتس ديما جينيرالمون ينحيوه الباكج مانجر، يقول لك ما عندي ما نعمل بيه. دونك يبدا الكارت نتاعو كونكتد في الريزو 4G واي في ايثرنت اللي هو، وما فماش باكج مانجر، واصلا ما فماش باكج ريبوزيتوري للكليون هذاك. دونك والفيرسيون اللي خرجت لليوكتو هذيك قديمه، والريسيبيز ينجم يطلع فيهم فولنربيليتيز. دونك يبقى واحد الكلاينت يبقى يلزم مانتونونس مانويل بالنسبه لليوكتو. معناها يوبنتو كور يقول لك تدفع شويه فلوس و تتحصل على ابديتس اوتوماتيك. دونك هما ابارامون عملوا وايت بيبر سايبر ريزيلينس اكت، يحبوا يقارنوا ما بين يوكتو واليوبنتو كور في الموضوع هذايا. معناها خلينا نقراوه مع بعضنا. الدوكيمون هذا مش طويل برشا، فيه 35 باج، خلينا نفهموه مع بعضنا. دونك executive summary. The Cyber Resilience Act is a piece of European Union legislation. How to pronounce this? Legislation. Okay. Legalization. That aims to make devices safer by implementing more rigorous cybersecurity documentation and vulnerability reporting requirements into the EU's IT industry. The legislation would apply to developers, distributors, manufacturers and retailers of hardware devices, software applications and other products with digitally connected elements. Donc legalisation هذه CRA الهدف نتاعها انه يلزم تفرض على الديفلوبرز والديستريبيوترز ولا اللي يصنعوا في الهاردوير انهم يكونوا سيفر. معناها باهي يكونوا سيفر انهم يمبليمونتيو السايبر سيكوريتي documentation or vulnerability reporting. Manufacturers of embedded devices are particularly affected by this coming legislation. The CRA mandates stringent security measures for devices, prompting manufacturers to adopt robust frameworks that ensure security and reliability. When considering CRA compliance, device manufacturers must ensure their operating system include robust measures to protect user data and device integrity. They need to implement regular updates and patches to address vulnerabilities and comply with regulatory standards. كما كنت نحكي لكم توا على اليوكتو، معناها الاند يوزر ولا المانيفاكتشرز يلزم هما اللي يمبليمونتي ولا ينكلوديو في السيستمز نتاعهم الاوبريتنج سيستم الابديتس والباتشز نتاع اخر vulnerabilities قاعدين يطلعوا معنا. Additionally, the OS must support transparency features allowing users and authorities to verify compliance and security practices. Manufacturers must also ensure that the OS supports mechanisms for secure software distribution and validation to prevent unauthorized
modifications. دونك هذا الكل في الليغاليزاسيون تاع CRA. In short, the manufacturer shipping devices in production environment must assess whether their chosen operating system facilitates or is a hindrance to CRA compliance. هذا بالطبيعة يحكي لك هو على legalization في الاتحاد الأوروبي. يعني هذاك علاش ديما كي تخدم في بروجي مع كليونات برا في أوروبا يركزوا ياسر على السيكوريتي نتاع الاوبريتنج سيستم اللي باش يخدموه في البرودكت نتاعهم. دونك يلزم يتبع شو اسمه vulnerabilities اللي قاعدين يطلعوا، يلزمك يتباتشي، يلزمك برشا حاجات. يعني currently the Yocto project and Ubuntu core and the two most popular options for shipping embedded device in production. ممكن يقصدوا R لهنا. Yocto is renowned for its flexibility and customizability, but it presents challenges in terms of maintenance and security updates. Its decentralized model for software management can require expertise and effort, potentially affecting timely CRA compliance. Donc اليوكتو يلزمو maintenance مانويل، برشا خدمة وبرشا إفور، وقالك الإفور المانويل هذاك هو البوتنسيال اللي ولا شو اسمه المانجمنت هذاك اللي required معناها باش السيستم يوكتو متاعك يكون فيه الباتشز وفيه الابديتس كونسيرنو الفولنربيليتيز. قالك ينجم يأثر على الكومبلاينس مع CRA هذه Cyber Resilience Act. In contrast, Ubuntu Core, built on the foundation of Ubuntu operating system, aims to offer secure, containerized architecture supported by transactional updates. In turn, this approach can help ensure continuous operation, critical for maintaining system integrity for embedded Linux deployments under the CRA framework. Donc, قال لك اليوبنتو كور راهو مبني على اليوبنتو اوبريتنج سيستم مشهور على الاخر، وهما اللي يتلهاو بالسكيورتي ابديتس اوتوماتيكمون، ما تخممش في الابديتس. Should developers build their distribution from scratch using Yocto or rely on a commercially supported distribution like Ubuntu Core? In this white paper, we will examine both approaches, explore the critical considerations of the Cyber Resilience Act for embedded Linux systems and device manufacturers, and help manufacturers and developers make an informed choice of embedded operating system. Disclaimer: Yocto project and all related marks and logos are trademarks of the Linux Foundation. Donc في الكونتنت باش نشوفوا Cyber Resilience Act, Primer on Embedded Systems, CRA, Understanding the CRA Impact. حكينا على يوكتو نورمالمون، بعد حكينا على اليوبنتو كور، يعطينا conclusion نتاعو هو. Introduction. Most embedded developers choose Linux as the underlying operating system on top of which to deploy their applications. Device manufacturers have two choices. They can either build and support their own embedded Linux distro via a community-maintained build system like the Yocto project, or they can rely on enterprise-grade product like Ubuntu Core with 12-year long-term support. مهم ياسر المعلومة هذه. معناها اليوبنتو كور عنده 12 عام LTS. اليوكتو LTS متاعو 4 سنين. ظهر لي LTS متاعو اليوكتو. Yocto is popular open source collaboration initiative that helps developers create custom Linux-based systems. As a widely popular and freely available build system, Yocto has helped spearhead the adoption of Linux for embedded devices. Donc اليوكتو مشهور على الاخر لدرجة انه عاون الديفلوبرز انه يصنعوا اللينكس سيستمز نتاعهم فور امبيدد ديفايسز نتاعهم هم. دونك ما يسحقش يمشي لحاجة كوميرسيال ولا يدفع فلوس ولا يقلق روحه معناه. دونك سهلت على الناس انهم يديفلوبيو الديستريبيوشنز نتاعهم. However, community maintained projects present challenges, especially at the shipping stage of production, which have not been addressed, bound to surface when shipping devices to production.
Commercial embedded Linux vendors fill this gap by providing enterprise-grade support and expertise, substantially reducing time to market. For instance, Ubuntu Core provides developers with everything a do-it-yourself Linux distro cannot. دونك اليوبنتو كور اللي هو كوميرسيال باش يوفر لنا حاجات الدو ات يور سيلف لينكس ديسترو ما تنجمش cannot provide. A faster time to market, an unbeatable security foundation and trusted update strategies. لاحظوا لهنا انه نقطة الضعف نتاع يوكتو ولا الاوبن سورس بيلد سيستمز انهم السكيورتي اسبيكتس وفولنربيليتي ابديتس. نقطة الضعف هذيك هي اللي خدمت عليها يوبنتو كور باش يخليوا الكلاينتس انهم يشريوا ولا يختاروا اليوبنتو كور باش ما يخموش في السيكوريتي من بعد. وهذيك هي النقطة اللي نقطة الضعف في اليوكتو اللي استغلتها اليوبنتو كور. Besides the specific product features and availability of commercial support, device manufacturers must also assess how Yocto and Ubuntu Core fare when it comes to compliance and regulations. The Cyber Resilience Act represents a significant milestone in cybersecurity legalization, setting stringent requirements for the security of digital products in the European Union's IT market. This act, alongside initiatives like the US Cyber Trust Mark, is part of a broader global emphasis on enhancing the security and resilience of connected devices. هذوما legalization قوانين على cyber security في الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا علينا فيهم. As compliance with these regulations is key for device manufacturers, a careful consideration of their choice of embedded Linux alongside the availability of long-term support, security updates and regularity adherence is necessary. In this white paper, we will examine all the relevant factors that manufacturers, developers and retailers and anyone else regulated under the CRA should consider when choosing between a self-built distribution using Yocto or commercially supported embedded Linux distribution like Ubuntu Core. In Chapter 1, we will provide an in-depth exploration of the CRA and its implications for embedded systems. Chapter 2 will delve into the Yocto project, examining its history, flexibility, complexity, and maintenance challenges in relation to CRA compliance. Chapter 3 will then shift focus to Ubuntu Core, explaining its containerized architecture, security features, updating mechanisms, and long-term support for CRA compliance. Finally, Chapter 4 will conclude by synthesizing the most important insights and considerations to help manufacturers decide on the best platform for meeting CRA requirements. باش حكينا على اليوكتو ومن بعد باش حكينا على CRA هي شنو legalization هذه، بعد حكينا على يوكتو ومن بعد اليوبنتو كور، بعد في الكونكلوجن باش يعطينا most important insights والconsiderations لازم تاخذهم باش يعاونك انك تختار الشوا نتاعك اللي يوافق CRA requirements. The Cyber Resilience Act and Embedded Devices. The CRA is a regulatory framework aimed at strengthening the cybersecurity of products with digital components within the European Union. This legislation. This legislation is especially relevant for embedded developers and device manufacturers. Embedded systems are integral to numerous critical applications, from industrial automation to consumer electronics, and their security vulnerabilities can have far-reaching consequences. As the CRA enforces stringent cybersecurity requirements throughout the product life cycle, understanding its implications in the embedded world is crucial. مهم ياسر انه نفهموا السايبر ريزيلينس اكت شنو الهدف نتاعها، شنو القوانين نتاعها، باش كي تخدم مع كليون ولا انت تبدا كليون ولا تحب تخدم حاجه في الاتحاد الاوروبي ولا باش تشيبي حاجه للاتحاد الاوروبي لازمك تكون مطابقه للقوانين نتاع السايبر ريزيلينس اكت. واليوم قوانين
يدوروا essentiellement حول security معنى. This chapter explores the basics of Linux capable embedded systems, setting the stage to understand how the CRA mandates impact these domains. A primer on embedded systems. Unlike desktop workstations, embedded systems are mostly designed to perform dedicated functions. Just هذا التعريف متاع embedded system. مش كما desktop workstations اللي هما generic purpose معناه. نجم انت تستعمل أي حاجة. مش كما embedded systems the dedicated functions باش يخدموهم. The hardware, operating system and application software in these devices are often custom built for specific tasks and are resource constrained due to limited memory and non-volatile storage. 3 Typically, embedded systems exhibit a fixed set of input-output devices, a restricted user interface, and deterministic constraints. بتبع limited embedded systems. Silicon vendors often tailor the processing engine for the running application while optimizing the system board for size and cost. In this context, considerations taking into account the CRA requirements play a role in ensuring that these custom-built systems meet specific security and maintenance standards. Embedded systems can be broadly categorized based on their size and capacity. Building just for further reading لا علينا. Small size systems might have a low powered central processing unit with at least 2 mega of read only memory and 4 mega of random access memory. Medium sized systems might have around 32 of ROM, 64 of RAM and medium powered CPU. Large sized embedded systems include faster CPUs and a large amount memory footprint. يختلفوا في السايزز والرام وكل شيء. In order to take advantage of the available features, you need low-level software talking directly to the hardware. Linux is perhaps the most famous and popular example of such low-level software. Since its inception, Linux has seen widespread adoption across the entire compute spectrum, including embedded systems. Linux is the most popular operating system for developers and hobbyists across kernels, drivers, and distributions, making its presence in the embedded ecosystem شوفوا شنو هي ذي. منتشر. Pervasive. Okay. Progress in semiconductor technology has significantly spurred the adoption of Linux in this part of the compute spectrum, with system-on-chip hardware becoming a premier processor choice due to its low power and small footprint. System-on-chip بالطبيعة مستعملة ياسر في شو اسمه embedded device بالطبيعة. مش تلقى فيها refers to a type of an integrated circuit design that combines many or all high-level function elements of an electronic device into a single chip instead of using separate components mounted to a motherboard. تلقى البروسيسور، تلقى الرام، تلقى الفلاش ميموري، تلقاهم كلهم مع بعضهم في شيب واحدة يسميوها system on chip. Additionally, the decreasing prices of flash memory have provided the necessary mass storage for its file system. Furthermore, Linux runs on virtually every hardware platform thanks to developers who have ported the kernel to most CPU architectures, including 32 and 64 ARM, x86, RISC-V, MIPS, and Power architecture. وغيرهم ما فهمش كان هذوما يعني. With its wide availability, however, comes the broader exposure to potential nefarious actors, making compliance to stringent cybersecurity standards critical. The rapid growth of embedded Linux can be attributed to several key features. It's highly scalable, open source, and supported by an extensive community with a wealth of tooling available, allowing developers to develop it without royalties. Consumers expect out-of-the-box support for Wi-Fi, mobile broadband,
or Ethernet connectivity, all of which Linux readily provides with its rich stack of networking protocols. يعني يحكي من بكري هو يحكينا على لينكس كيفاش مشهور، كيفاش يسبورتي أكثر من أرشيتكتور، كيفاش يسبورتي networking إلى آخره. The kernel configuration of embedded device is often tailored to support custom hardware, making Linux a highly modular and flexible choice. Furthermore, Linux distributions offer ready-made libraries for implementing new communication protocols and all necessary drivers to power system on chips and control peripherals like display sensors and actuators. به هذا كل الحاجة به في Linux. Build systems like Buildroot and Yocto have abstracted and automated Linux for embedded development, allowing any developer to create an embedded distribution. ذي القوة متاع Buildroot واليوكتو كي جاو البيلد سيستمز انهم يساهموا باش تعمل اوتوماتيزاسيون متاع الكرياسيون متاع سيستم لينوكس. However, enterprises running Linux in production and at scale have requirements that community contributions alone do not address, necessitating commercial support and maintenance from vendors. This aspect of maintenance is particularly relevant under the Cyber Resilience Act, which mandates the continuous security and vulnerability management of digital products throughout their life cycle. Donc مشكلة ديما قالك في مع الفندرز والكلاينتس الى اخره انهم عندهم مشكله ديما مع المينتنانس نتاع vulnerabilities والsecurity aspects. By ensuring regular updates and support, enterprises can comply with the CRA's cybersecurity requirements, providing a resilient and secure foundation for their embedded systems. Let us now deep dive into the regulatory framework itself and its impact on Linux devices. The above definition is often used to describe a real-time system. We prefer this definition because it clearly outlines the purpose of this type of system, اللي هي establishing timing constraints. Real-time systems operate within well-defined and fixed time boundaries. Failure occurs when these time constraints are not met and the system is unable to complete its real-time tasks within the specified upper boundary. دونك بالطبيعة في الامبيدد سيستمز لازم الخدمة بتاعك تكون ريال تايم، ولازم الاوبريتنج سيستم ولا الكرنل it must meet the requirements هذوما. Hence, to ensure the proper functioning of real-time applications, it's imperative to determine the worst-case time for a given response time. Example, real-time applications require deterministic operating environment. هذا كل requirements في الامبيدد systems ولازم تكون حاجة ريال تايم وما تكونش فما مشاكل في الوقت. ما يلزمش كل تاسك تاخذ وقت اكثر من اللي انت عطيتها ريزرفيت لها، خاطر فما تاسكس اخرين وفما برشا درايفرز يخدموا مع بعضهم وابليكيشنز، دونك يلزم السيستم يكون deterministic. Now let's look at a common definition of real-time operating systems. The CRA establishes stringent set of UA standards for software and digital products, applying to developers, manufacturers, importers, and distributors. The requirements span the entire product life cycle, ensuring devices remain secure from the design and development phase to their end of life. هذا كل حكينا فيه على security. The CRA promises to harmonize rules for bringing products or software to market by establishing a framework of cybersecurity requirements for the planning, design, development, and maintenance of such products. Broadly speaking, the objectives of the CRA are to ensure manufacturers improve the product security, to create a coherent cybersecurity framework for hardware and software product producers, to enhance the transparency of security properties, and to enable businesses and consumers to safely use these products. هذا الهدف الكبير متاع CRA، انه to provide قوانين للسايبر سيكوريتي في الفاز الكل متاع الديزاين والديفلوبمون والمينتنانس متاع البرودوي. It applies to a wide range of devices and services categorized into different classes based on their risk factor and level of access, authority, or connection to sensitive infrastructure, networks, and systems. بالطبيعة قالك القوانين هذه تفرق من بين برودوي وبرودوي والتيب الكلاس متاعك والليفل اوف اكسس وبرشا حاجات يديفينيو الكيس اللي انت فيه في البرودكت متاعك. It aims to make devices safer by implementing rigorous cybersecurity
documentation and vulnerability reporting requirements with obligations at every stage of the value chain. Most common products fall outside the critical classes 1 and 2 and are therefore allowed to self-assess their product. However, هذوما يلزمنا باش نفهموهم من المرمول كلاسز يلزمنا نشوفوا CRA في حد ذاتها هي شو هما الكلوزز والشابترز اللي في وسطها معناها. احنا مش نشوفوا شيء هذاك، احنا نحبوا ناخذوا في الاخر نفهموا اليوكتو versus Ubuntu core and therefore allowed to self-assess their product. However, products falling into critical classes such as operating systems or communication software require third-party attestation and sometimes certification. Regardless of category, compliance involves meeting rigorous new security standards throughout the product's lifetime, adhering to new requirements including risk assessment, documentation access, conformity assessments, and vulnerability reporting, and facing potential penalties for non-compliance. بالطبيعة قالك إذا كان البرودوي متاعك أنت يتيح في الكريتيكال كلاس متاعه كريتيكال كيما operating system ولا communication software. دونك احنا نحكيو على لينكس، دونك احنا في الكاتيجوري متاع operating systems يلزم عليه انه يكون يطابق ال CRA القوانين متاع CRA معناه اوكي، ويلزمه يقابل ال requirements متاع CRA risk assessment, documentation, conformity, vulnerability reporting. وكيف كيف يلزم يوافق انه facing potential penalties for non-compliance. هذا إذا بتكونش مطابق للقوانين بتاع CRA تنجم تتعرض لبرشا مشاكل. By setting out a framework of cybersecurity requirements governing the planning, design, development and maintenance of embedded systems, the CRA obligates manufacturers to provide the duty of care for the entire life cycle of their products. It thus affects developers, distributors, manufacturers and retailers of hardware devices and software alike. دونك تفرض على الجماعة هذوما الكل ويني تفرض على المانيفاكتشرز انهم يقدموا يقدموا تعهد نقولوا احنا انهم يردوا بالهم على اللايف سايكل الكل متاع البرودكت متاعهم. For manufacturers and developers, the CRA means ensuring that devices are secure both before and after they are sold. Hardware and software made public for sale must meet new compliance standards, including but not limited to clear documentation about their components design and security. تبدأ برودوي open source بالطبيعة يلزمه حتى هو كيف عنده standards وحده including documentation about their components design and security. Manufacturers and publishers are also required to report critical vulnerabilities in their products. وهذا هو اللي حل اللي جابنا للوايت بيبر هذه، ولا لز اللي كتب الكانونيكال باش يكتب الوايت بيبر هذه الشابيتر هذا في وسط CRA اللي يفرض على manufacturers انهم يريبورتيو critical vulnerabilities in their products. Embedded devices must be designed to be as secure as possible with minimal attack surfaces and hardened against unauthorized access and data interception. They must be able to receive security updates or rollbacks and must provide detailed documentation and software bill of materials. هذه جملة مهمة ياسر زاد لهنا انه البرودكتس لازم يقبلوا security updates، لازم عندك الدوكيومنتيشن كاملة والليست متاع البيل اوف ماتيريالز اللي انت متاع الباكجز اللي انتجريتهم في السيستم تاعك. Regular risk and conformity assessments are also mandated with critical products requiring third-party attestation. The CRA focuses on life cycle security, transparency of security properties, and rigorous vulnerability handling aligns well with the demands of embedded systems, which require robust, scalable, and secure solutions. As embedded Linux systems become more ubiquitous, the implications of the CRA are particularly significant. Ensuring the security and the resilience of these devices is more necessary than ever, given their widespread deployment and the potential consequences of security breaches. Understanding the CRA's impact in embedded world. The embedded نورمالي نمشي حكينا انه الامباكت بتاعها مهم ياسر، علاش على خاطر هي تفرض على المانيفاكتشرز انهم
البرودكتس متاعهم لازم يكون documented لازم فما duty of care لازم فما security updates وبرشا حاجات باش البرودكت هذاك يولي سكيور ويتجنبوا المشاكل نتاع الهاكينج والفازات هذه الكل. دونك اوتوماتيكمون باش يساهم في نقص في اللي في سايبر سيكوريتي شو اسمه في الهاكينج اتاكس، وينقص بالطبيعه ينقص برشا مشاكل في الاقتصاد وفي برشا حاجات اخرى. The embedded community is understandably anxious about the CRA's impact on Linux-based embedded devices. For manufacturers, it means ensuring devices are secure both before and after production, meeting new and stringent standards for hardware and software, providing clear information and documentation about components design. نفس الكلام بتبقى قاعد يعاود فيه. Key requirements of the CRA include minimizing attack surfaces and unauthorized access, encrypting data to prevent interception and or manipulation, maintaining functionality under denial of service attacks without interrupting other devices, and providing security updates or rollbacks including user notifications. مهمة ياسر requirement اللي متاع CRA. دونك يلزم يتنقص من surfaces attack surfaces. معناته انت ما تنتش عندك كارتة مثلا لينكس تبدا كل شيء محلول في الكارتة هذيك، انترفاس واي في على 4G على ايثرنت كونكتي على عندك يارد خارج من الكارتة محلول معناها على ايدوسي على بورتس محلولين برشا معناها. كل ما تكثر من الفيتشرز قاعد تكثر في الاتاك سيرفيسز، ولازم مينيمايز unauthorized access. كان الكلاينت ولا اي واحد كان الاوثورايزد بيبل هم اللي لازم الوحيدين اللي وتنقص فيهم تنقص في إذا أنت عندك كليون الوحيد مثلا هو أنت تعطيه أكسي للكارت متاعك ما دونك واضحة الفكرة هذه. encrypting data to prevent interception and manipulation، تخدم بالطبيعة encrypted file systems في لينكس مثلا encrypted data اللي موجودة غاديك. maintaining functionality under denial of service attack، دونك يلزم على حد كنت قاعد تتعرض للدوس اتاك يلزم فما فانكشناليتي تبقى تمينتيني فيهم يلزمهم يخدموا معنا. بالطبيعة لازم تبروفايد سيكوريتي ابديتس وتنكلود وتعمل نوتيفيكاسيون لليوزرز انه راه فما ابديتس. furthermore device manufacturers and developers must provide a description of the design, development and vulnerability handling process and assessment of security risks, cybersecurity risks. A list of cybersecurity standards met by the product is signed EU Declaration of Conformity and Software Bill of Material. Documenting everything is crucial, from clearly recording the design, development and security process of software and hardware to ensuring all relevant information is accessible to the public and الاتحاد الأوروبي authorities in الاتحاد الأوروبي. Device manufacturers can start by assessing their cybersecurity practices and set up a process for internal vulnerability reporting. Similarly, identifying the product's classification and streamlining external processes for documenting and reporting vulnerabilities are essential steps. برشا كلام قاعد يعاود فيه هو نفسه. يلزم دوكيومنتي كل شيء ولازم تعمل ديزاين تاع الديفلوبمنت بروسيس الكل من ديزاين ديفلوبمون سيكوريتي بروسيس والسوفتوير والهاردوير، ولازم كل الريليفنت انفورميشن الكل تكون اكسسبل للببليك، ولازم يتبعوا السايبر سيكوريتي براكتسز حسيلو، ولازم vulnerability reporting. هذا الكل عاودوا 60,000 مرة. Ensuring our device meets the CRA's stringent security and documentation standard is a long process, but it will help avoid penalties and ensure market compliance. Overall, to prepare for the CRA, it's essential to understand its implications by working with legal compliance and engineering teams to identify areas of regulatory exposure. Having set the stage, the next two chapters will provide an in-depth assessment of how Yocto and Ubuntu core fare in regards to meeting the CRA requirements for embedded Linux systems. باش تعدوا الشابترز الجايين باش حكينا على يوكتو ويوبنتو كور كيفاش هم يقابلوا CRA requirements. The Yocto project is a collaborative open source initiative that operates under the Linux Foundation, a non-profit consortium dedicated to fostering the growth of Linux. اتحاد اوكي
Consortium. It comprises multiple projects related to embedded Linux software development under B. The Yocto project has emerged as a flexible tool for embedded systems development, providing a framework for creating custom Linux-based systems. حكينا عليها ذي كل. In this chapter we will delve into the intricacies of the Yocto project, exploring its history, the reasons for its widespread adoption in embedded development, and its inner workings, including metadata, recipes, layers, and board support packages. مش حكينا على الهيستوريك بتاع الدرس بتاع يوكتو تاع We will also critically examine the advantages and challenges of using Yocto, such as flexibility, complexity, and maintenance requirements. Furthermore, we will assess how Yocto supports compliance with the cyber resilience act هذه اللي حاجتنا بيه, particularly in terms of security updates and dependency management. Yocto project. Umbrella open source project building and maintaining tools and components associated with embedded Linux. تحت اليوكتو فما البوكي اللي هي reference distribution خدمتها open embedded, تحتها open embedded اللي هي عند الفريم ورك كاملة اللي هي بيت بيك. كده كل نورمالمون نعرفوه معناه, اما احنا باش نقراو شنو هما كتبوا معناه. Yocto allows developers to create custom distribution. It's baked by many companies sharing the common goal of simplifying embedded Linux and benefiting from industry-wide support. Yocto's family of open source projects attempt to ease the process of configuring cross-compilation environments and retrieving, building, and shipping Linux-based systems for various processor architectures. Developers interested in building a customized Linux distribution for their use case evaluate Yocto against common development-oriented Linux distros like Debian or Ubuntu. To appreciate how the different Yocto sub-initiatives come together to simplify embedded Linux and their role under the Auspices. Under the auspices of the Linux Foundation, we will go through a brief overview of the project's history. The Yocto project طويل برشا, with its earliest origins tracing back to بداية الألفينات, even before that. However, other embedded projects were seeding the grounds for what would later evolve into Yocto. Among those is the Sharp Corporation, Japanese manufacturer that designed a series of personal digital assistants during التسعينات. The Sharp Zurus SL 5000D, now defunct, was their first PDA to run Linux. The inherent constraints of the SL 5000D, which has just 32 megabytes of SD RAM and 60 mega of flash, led to community-driven efforts to improve the code of the first Linux-based PDA and ship alternative distribution to the default form from Sharp. نورمالمون هذوما مش ندخل احنا في التفاصيل. نورمالمون لقاو مشاكل من الاول مع كارتا ولا embedded system اللي باش يخدموا عليه لينكس, ويلزمهم يعملوا موديفيكاسيون على لينكس باش نجم يخدم اسهل في الريكويرمنتس اللي عندهم هذوما نتاع 6 ميجا كاو نتاع فلاش و 32 اس دي رام. Sharp came a long way since way back when Wizard was first introduced. Sharp was developed into Zorus, another. Now Sharp has once again updated the Zorus, this time into a small form factor Linux. The Open Zorus project in the early 2000s was one open source initiative whose intent was to align the Sharp system to what the developer community specifically desired by producing a kernel and root file system image. Similar devices running Linux like iPac and Asabet soon appeared on the market, aiming to align developers' effort to port Linux embedded systems. The Open Embedded project, a cross-compilation build system, debuted in 2003 ديال Open Embedded, aiming to combine the work اللي خدموه في Open Source
with contributions from other embedded Linux initiatives with similar goals, such as the familiar Linux and Open SIMPAD projects. Open Embedded comes with an extensive library of supported Linux components. It can build from source for a particular target. It enables developers to create Linux distributions for various embedded systems by supporting and shipping multiple releases for many hardware architectures. Despite the work on simplifying building Linux OS stacks for embedded devices, porting to new hardware remained particularly challenging. The software startup Opened Hand later developed the Poki Linux distribution with Open Embedded, aiming to provide a more intuitive way to configure embedded Linux images for devices. The success of Poki اللي خدمته Opened Hand و Open Embedded didn't go unnoticed. First, the company Verni used Poki to build data collection and analysis devices for student labs. Then Intel acquired Opened Hand في 2008 to further develop Poki Linux as a universal distribution for embedded devices. في 2010 the Silicon Giant approached the Linux Foundation Intel to create a collaborative open source project to expand Poki Linux support for different architectures and hardware platforms. Poki gradually evolved into the Yocto project as a cooperative initiative steered by the Linux Foundation, which then publicly announced the launch of Yocto في 2010. دونك اوبن سورس هذيا بعد خذاو الخدمه نتاعهم هما اوبن سيمباد بعد جات شو اسمها الاوبن هاند مع الاوبن امبيدد خدموا البوكين بعد جات انتل شريت اوبن هاند وبدات تكمل في الديفلوبمون تاع بوكين بعد جات لينكس فاونديشن عملوا كوبريشن كامله باش يكملوا ديفلوبيو البوكي وسموه اليوكتو بروجكت. When evaluating Yocto as embedded Linux OS for devices, device manufacturers should take into consideration the project's history of collaborative development and the extensive community support that may contribute positively to compliance with the Cyber Resilience Act. However, it's also important to consider how the decentralized nature of community-driven project could present challenges in maintaining a unified direction and consistent leadership, which are crucial for meeting stringent regulatory requirements like those of the CRA. هذه المشكلة اللي باش يواجهوها في requirements تاع cyber security. This lack of centralized direction might make it more difficult to ensure ongoing compliance and timely updates, which are essential for the security and resilience of embedded systems. Manufacturers need to weigh these factors carefully when considering Yocto for their embedded devices. Yocto for embedded devices. Under the sponsorship of the Linux Foundation, the ecosystem around Yocto is nowadays aligned with Open Embedded to form a broad community delivering state-of-the-art tools for developing custom Linux-based embedded systems. Supported by corporations and independent software developers, Yocto is versatile and allows users to create Linux distributions tailored to their applications and a wide range of embedded devices. هذا كل معروف. Often developers unfamiliar with Yocto mistakenly believe it's a development environment or a full-blown Linux distribution. Those categorizations are not strictly correct. A more accurate way of understanding Yocto is a collection of methods enabling quick embedded Linux prototyping on popular boards. Yocto build system ماهوش distribution في حد ذاته هو. In short, Yocto provides tools for defining and building custom Linux distros. The content of the distribution and the building and integration of new components is still the responsibility of end users. Yocto enables rapid evaluations and is a sensible solution for early prototyping and generating proofs of concepts. اليوكتو مهم ياسر في البروف اوف كونسيبت. اذا كان انت عندك كارتة جديدة صنعتها وتحب تخدمها ولا عندك فكرة تحب الفكرة ذي تحب ديفلوبيت حاجة انت كود ولا ابليكاسيون سي بلس بلس اللي هو تحب تخدمها على كارتة معينة راسبيري ولا غيره. دونك اليوكتو مهم ياسر في البارتي دي تنجم تستعمله باش تصنع سيستم لينكس صغير على الاخر فيه الابليكاسيون تاعك just a proof of concept. Application developers can also build and test their embedded software without rebuilding the OS image via Yocto SDK. دونك اليوكتو بتوعي خرج لك software development kit نجم تعمل بها cross compilation وكل شيء من غير ما تعاود تصنع الإيماج من جديد.
Furthermore, to enable quick prototyping for testing proof of concept on new silicons hitting the market, Yocto provides blueprint root file system images for typical Linux OS stacks. Many developers regard Yocto as one of the go-to environments for experimental pilot projects on off-the-shelf boards. A primary reason for this that silicon vendors often test their new chips by building a Yocto image in efforts to prove their silicon is the best out there. Donc déjà silicon vendors يستعملوا يوكتو باش يصنعوا سيستم كيما تنتلقى كارت راسبيري ولا ان اكس بي واس تي وجماعه هذوما كل الشركات الكبار اللي يصنعوا في اللي كارتو امباركي ويصنعوا في لي بروسيسور يستعملوا يوكتو باش يبلديو سيستم لينكس يخدم على الكارت نتاعهم. تلقى روحك اوتوماتيكمون مفروض عليك انك تخدم باليوكتو باش تخدم على الكارت هذا. Even squeezing a seemingly marginal 2% performance improvement on the latest Linux kernel can signify larger market shares further down the road. Hence, those silicon vendors often provide reference SDKs and board support packages for Yocto. Prescribe the latter for their platforms and try to enable their new silicons on the latest kernel, whether it's for the 32 or 64 versions of x86, ARM, MIPS, PowerPC, or RISC-V. Several chip vendors contribute to Yocto support layers. While Yocto's board support and active contributions from silicon vendors are advantages, they also introduce variables that may hamper CRA compliance. The diverse range of hardware and frequent updates necessitate diligent maintenance practices to ensure that all components remain secure and compliant with the CRA. ديما مشكلتهم في الCRA والقوانين نتاعها في السايبر سيكوريتي. Manufacturers and developers must establish robust process and monitoring updates, integrating security patches and verifying compliance across various supported platforms. This proactive approach is essential to mitigate risks and other to the requirements of the CRA while leveraging the benefits of Yocto for embedded systems. Yocto's inner working. مش حكينا توا على الميتا داتا وديسترو وش معناها وماشين ريسيبيز هذا كل من غير ما نقراوه نجم تقرا دوكيومنتيشن وتفهم اليوكتو معناها. احنا جست نحبوا نفهم فصل CRA. Yocto provides a flexible set of tools and an environment for embedded developers to share software stacks and configurations to create tailored Linux images for devices. كالعادة عاود يعطينك definition تاع Yocto. Having understood the basic structure and layer-based architecture of Yocto, it's time to shift our attention to its value proposition and its effect on the CRA compliance process. The following section will address the primary reason for adopting Yocto for quick POC. Building on that knowledge, the remainder of the chapter will explore the downsides of using Yocto in production. مش حكينا على الحاجات الخايبة انك تستعمل Yocto في production. هذا نحب نوصلوا له. Flexibility يعطيك flexibility و flexible and adapting systems user needs. These custom Linux-based systems often have a reduced attack surface as developers generate the distro according to the desired specification. كي تصنع سيستم لينكس سبيسيفيك للكليون ديما باش تنقص في الاتاك سيرفيس. دونك هذه القاعده الاولانيه نتاع CRA. اليوكتو يتماشى معها. By leaving software packages, libraries and components out, the result of Yocto build is often a lightweight system optimized for minimal memory and usage. به مانيش نحكيو على كل هذه الديفينيسيون تاع فليكسيبيليتي وكيفاش اليوكتو عنده السوفتوير ديفلوبمنت كيت نتاعو وتنجم تديفلوبي تصنع سيستم لينكس سبيسيفيك للبزوان نتاعك الى اخره. اوكي. The reader should now have understanding how Yocto works and the reason to adopt it. Before jumping into development mode, it's vital to evaluate the entire life cycle of a embedded Linux product. How long will it take to master the concepts? How will manufacturers maintain devices in production? هذا اللي حاجتنا بيه. Donc, technical skills, devices, software, data. Complexity. Yocto invariably exposes end users to a lot of complexity by providing high flexibility and customization options.
تبعك تقوي في الفلكسبيليتي تطلع في الكومبلكسيتي. خاطر لازمك تعرف تفاصيل هذاك الكل، لازم تعرف برشا تفاصيل والاوبشنز والفيتشرز باش تنجم تصنع سيستم لينكس كيف ما تحب انت، وهذاك باش يكثروا عليك وتولي تحس انه السيستم كومبلكس. به ما حاش نشبه هذا كل. This complexity has significant implications for the CRA compliance. The CRA mandates that manufacturers maintain high levels of security and reliability throughout the life cycle of their devices. The extensive customization and configuration options in Yocto mean that developers must have a deep understanding of the system to ensure that all components are secure and up to date. مهمة ياسر الجملة ذي، معناها الديفلوبر هو اللي لازم إذا هو فلكسيبل على الآخر نجم أنت تختار شنو الباكجز والفيتشرز الكل متاع السيستم تاعك، دونك لازم ملم بالشيء هذاك الكل باش تعرف اسكو عندك مشاكل مع السي ار اي والا لا. هو اليوكتو لا محالة بالنسبة للبيل اوف ماتيريالز، مثلا اليوكتو يجيني لك بيل اوف ماتيريالز كاملة معناها، وكما قلنا انه اليوكتو يلزمو جست مانتونونس مانويال، معناها لازم ديما تبقى تتبع. Boki upon embedded bitbake recipes and layers, getting a good grasp of this concept, not to mention reaching a level of proficiency to shape an embedded distribution in production. هذا الكل. Besides needing to learn a lot of Yocto specific concepts, building a customized Linux system for target use case is challenging endeavor in and of itself, requiring a master level familiarity with Linux internals. بالطبيعة يحكي على الكومبلكسيتي متاع يوكتو، عنده حق هو في هذه. لازم كنتي ملم بالembedded لينكس components architecture الباكجز base utilities core utilities الدنيا هذيك الكل باش نجم تصنع سيستم لينكس. This complexity and extends to CRA compliance as well. The act of maintaining a secure compliant system is an ongoing task that demands constant vigilance. Developers must ensure that their configurations, packages, and dependencies remain secure and are regularly updated to mitigate potential vulnerabilities as mandated by the CRA. Many developers limit themselves to experiencing the early stages of Yocto's learning curve before quickly becoming disillusioned with its promises. Next to its steep learning path, Yocto's complexity manifests itself across wide range of dimensions. هذا كل باقي باش يبقى يحكينا على الكومبلكسيتي متاع اليوكتو معناها لا علينا فيه. Furthermore, it feels like it takes hundreds of steps to do a seemingly simple task like updating package on a fleet of devices. If كيف this uncertainty poses a risk to CRA compliance, as the CRA requires that updates do not introduce new vulnerabilities or incompatibilities. بالطبيعة عندك تصنع سيستم لينكس وحدك باليوكتو، كيفاش تعمل ميزاجور نتاع السيستم هذاك، معناها شنو الفريم ورك اللي باش تعملو، كيفاش تعمل ميزاجور، كيفاش تبعثوا الباكج للكليون، هذاك الكل مشاكل قالك فيهم ريسك، انه ريسك على ال CRA compliance. It's convenient to believe embedded teams will face the complexity of Yocto mostly during development and get past it once in production. Unfortunately, this is far from the day-to-day reality experienced by device manufacturers struggling to maintain Yocto devices in the field. Maintaining CRA compliance in production means continuously managing and mitigating risks, applying updates and ensuring that all components remain secure. هذوما برشا مشاكل حكينا عليهم، لازم maintenance بتاع secure packages لازم يكونوا secure وإلى آخره. The inherent complexity of Yocto amplifies these challenges, making it crucial for manufacturers to invest in expertise and resources dedicated to maintaining their Yocto-based systems in compliance with CRA standards. المانتونونس هذه هي المشكلة طبعا. Companies get pulled into Yocto because of the active community and availability of tools. Some device manufacturers choose to deploy Yocto-based systems in the field, given the ongoing investment in expensive kernel engineers. Issues start to surface after Yocto devices are shipped to production, that is, assuming they didn't surface due to systems complexity and steep learning curve. Yocto maintenance requires substantial in-house expertise, and it's particularly painful when the embedded products have a long lifetime.
device manufacturers soon realize their devices must survive for many years in the field, while the Yocto community support window lasts only 12 months. 12 months للريليزز اللي معهمش LTAs. Yocto maintenance is a full-time job for any device manufacturer that adopts it. Enterprise can't just take a snapshot and expect it work through time and the community version evolves. هذاك المشكلة متاع يوكتو، إذا صنعت أنت ديستريبيوشن باليوكتو وصبيتها عند الكليون باش تبقى واحدة كيف ما هي، ما تتقدمش في الفيرسيون متاعها وما يصيرلهاش ابديت. معناها يسمك انت تبقى في السوسيتي متاعك تبقى تتبع في اليوكتو كيفاش قاعد يديفلوبيو فيه، ومن بعد تاخذ الابديتس هذيك وتعاود تصنع ايماج جديده ولا تصنع ابديت للسيستم تاع الروت فايل سيستم تاعك وتبعثه للكليون ولا تعاود فلاشي الكارت نتاع الكليون من جديد. اذا كان فما فولنربيليتيز لازمك انت وحدك تجيب الباتشز نتاعهم والا تستنى في ابديتس نيكست ريليز في يوكتو باش تعمل الابجريد. معناها برشا مشاكل. full time job. The maintenance effort and management of variants prove to be unexpected pain points. Application developers find manually maintaining Yocto-based images is frustrating. Ongoing activity distracting them from the core business objective of their enterprise. Furthermore, as different Yocto vendors are incompatible and every image needs to be independently maintained, companies require skilled full-stack Linux distribution engineers in-house to avoid broken Yocto builds and failed products. After recognizing they are responsible for security, monitoring and updating packages, the need for a fully staffed engineering team to serve kernel security and maintenance becomes manifest. Once in production, most developers question Yocto's effectiveness in building production-grade OSs for embedded systems versus its use in fast prototyping, proof of concept and development. This complexity and the substantial maintenance requirements have direct implications for the CRA compliance. خاطر CRA mandates rigorous security measures and regular updates to ensure that devices remain secure throughout their operational lifetime. لازم على مدة اللايف تايم الكل متاع البرودكت هذاك لازم فما مينتينونس على السيكوريتي. معناها لازم هذاك علاش نقولك مينتينونس لازم فول تايم جوب في وسط الشركة. لازم ديما فما عباد يكونوا اكسبير على الاخر في يوكتو باش ينجموا يعملوا مينتينونس نتاع البيلد بروسيس ويطلعوا يعملوا ابجريد نتاع اليوكتو لايرز الى اخره. The need for in-house expertise لازم معناها باش يعملوا ابديت. Underscore the importance of planning and resources. Prepare to invest لازم في المينتينونس إلى آخره. While Yocto offers powerful tools, its complexity, significant maintenance burden it imposes can challenge CRA compliance. The updates. Keeping device up to date is one of the largest ongoing challenges of using Yocto. لازم تخدم انت over the air update. كيفاش تخدم الابديتس متاعك معناها. اوكي. هذه الفكرة جنرال نرمو على شنو باش يحكي ولا من غير ما نعاودوا من غير ما نقراوه. IoT devices need a robust production grade software distribution mechanism capable of shipping unattended over the air updates. اللي يخدموا اليوكتو توا using are on their own when provisioning updates and maintaining their devices. انت اللي صنعت الديستريبيوشن تاع اليوكتو انت لازم تعمل مينتينونس نتاعها ولا over the air update. This lack of integrated OTA support poses significant challenges. Donc مهمة ياسر البوان هذيا. Embedded teams who need to maintain their device in production often rely on third-party open source solutions that integrate with Yocto. كيما مندر مثلا among the most popular SW update. ولازم open source projects هما اللي تستعملهم انت وتنتجريهم في اليوكتو متاعك باش تعمل over the air update. لازم تعمل عليهم. إذا كان صارت فيهم هما مشكلة تبقى واحد انت. However, developers integrating their Yocto builds with Mender مثلا are still responsible for the content of the update as a daemon running on a Yocto device to manage the update cycle. Mender is not responsible for the updates. انت لازم تعمل كرياسيون تاع الديستريبيوشن نتاعك وتعمل ديفلوبمون تاع الابديت وتشيبي الابديت هذاك وتصبه شو اسمه
Mender will not ship any security fixes. انت لازم اذا كنت تلقى فما vulnerability طلعت CVE وعملوا لها باتش، لازم كنت تعاود بلدي الريسيبي وحدها هذيك تخرج باكج وتخرج ابديت، والابديت هذاك انت تشيبيه الكارتة نتاعك اوفر ذا اير وتصبه معناها. دونك هذا كل ياخذ وقت ولازم اكسبرتيز وفول تايم جوب. ما فماش دونك بيلت ان او تي اي ابديت ميكانيزم في يوكتو، لازم ينفستيو في additional resources ولا third party solutions باش يمشيو مع compliance CRA compliance. باهي دونك كالعادة قالك while يكتب بالطبيعة offers powerful tools ولا شنية، دونك عنده complexity و lack of OTA update، دونك مشاكل. دونك manufacturers must be prepared to invest in robust update mechanism and have the expertise to manage and maintain their devices throughout their operational life cycle to ensure they remain secure and compliant. Security. Security considerations affect every layer of the software stack. The embedded Linux OS being front and center, as any exposed vulnerability can put a device manufacturer's reputation on the line. With the proliferation of cybersecurity attacks, consumers expect manufacturers to ship inherently secure devices. لازم نشيبيو secure devices. This expectation is formalized under the CRA. نفس الموضوع قاعد يعاود يحكي عليه. Security maintenance proves an unfortunate pain point when using Yocto. كالعادة كما فسرت لكم الأول، vulnerability reporting وال security management في يوكتو لازمها مانويال مود تصير معناها. Yocto developers have to package their security fixes and CVE patches. CRA demands timely and effective security updates. As the explosive growth of embedded device connected to the digital network brings stringent demands and requirements of the world of Yocto, some security solutions are available from the get-go. For instance, the meta security layer aims to harden, protect, and detect vulnerabilities on embedded devices by providing recipes for open source security packages related to, among others, secure boot, runtime security scanners, and intrusion detection إلى آخره. However, ميتا سيكوريتي ذي لاير كوميونيتي لاير تاع يوكتو فيها برشا ريسيبيز عندهم علاقة بسيكوريتي و vulnerability detection وكل شيء. However, developers are ultimately responsible for providing and shipping security patches to their Yocto images. Some BSP layers explicitly disable security capabilities like C groups, namespaces, and BPF support, making it more challenging to ensure comprehensive security compliance as required by CRA. The broad silicon vendor support does not prove particularly helpful either. Given these challenges, ensuring CRA compliance requires a significant investment in security expertise and resources. نكون نفهم واحنا من القصة دي الكل توا إنه ال CRA يطلب منك إنه لازم فما documentation كاملة على البروسيس نتاع الديفلوبمنت نتاع البرودوي نتاعك، كل من الديزاين للسوفت وير والهاردوير لكل شيء لازم فما security updates، لازم فما vulnerability reporting إلى آخره. دونك اليوكتو أول حاجة ساعة الليرنينج كيرف نتاعو سهلة من بعد بس صعب، على خاطر هو صحيح فلكسيبل ويقدم لك باورفول تولز، أما الفلكسيبيليتي هذيك باش يقدم لك فيتشرز برشا فيتشرز وبرشا كيوردز وريسيبيز وكلاسز وبرشا حاجات اللي تحس إنه سيستم كومبلكس. دونك باش تصنع أنت سيستم لينكس سبيسيفيك على الآخر البزوان نتاعك لازم تكون إكسبير وملم معناها بالكومبوننتس نتاع الانترنالز نتاع الامبيدد لينكس سيستم باش نجم تصنع. بعد ما تصنع لازم تعمل باليوكتو، لازم تعمل المينتينونس نتاعو، لازم تبقى تستنى في الابجريدز يوكتو ريليز جدد اللي فيهم ابديتس نتاع سي في ايز اللي طلعوا، ولازم تثبت في تعمل ابديتس نتاع السيستم نتاعك. ويوكتو ما عندوش بيلت ان اوفر ذا اير ابديت ميكانيزم، دونك لازمك انت تستعمل ثيرد بارتي كيما مندر وكيما اس دبليو ابديت وغيره. واذا كان انت الريليز نتاعك قديمه وطلعوا سي في ايز في الريسيبيز اللي عندك، لازمك انت تجيب الباتشز وتنتجريهم في الايماج وتعاود تبلدي وتطلع ابديتس وتشيبيهم للكلاينت باش يابديت السيستم نتاعو. ولازمك ديما كل شركه باش تخدم بيوكتو مع الكليون لازم يكون عندها جماعه يوكتو يبقاو ديما يخدموا يعملوا مينتينونس نتاع البيلد بروسيس نتاع يوكتو، يبلديو دي زيماج جدد، يعملوا مينتينونس نتاع سي في ايز الى اخره.
دونك هذه المعلومة اللي وصلها لنا هذا. Dependencies. One of the challenges of maintaining release distribution is to maintain the compatibility of thousands of files and dependencies working together on a single system. بالطبيعة اليوكتو الريسيبيز نتاعو براتيكمون برشا منه ولا أكثرية معناها الريسورسز نتاعو من الانترنت باش يجيو أو برشا open source معناها يجيو من شو اسمه يوكتو builds from upstream which means Git trees and source packages can come from all over. Okay, GitHub goes down or maintenance stops. The complexity of Yocto dependencies manifests itself in the lack of control developers have when a repo disappears, GitHub goes down or maintenance stops. لو كنت تبدا ريسيبي قاعد تخدم بها موجوده في الجيت هاب والريسيبي ذيك ما عادش يمينتيني فيها حتى واحد، مش تبقى واحد تمينتينيها انت ولا كيفاش، ولا جيت هاب يتيح مثلا، دونك الريسيبي ذيك ما تخدمش، لازم تعاود تصرف منين باش تجيبها ولا تعاود ديفلوبي كل شيء من جديد. Broken builds due to poor dependencies are particularly frequent in the Yocto world. Any unexpected publisher's action can cause damage downstream in the software supply chain. For instance, في 2018 Intel decided not to publish or maintain any software containing known CVEs following the Spectre and Meltdown critical vulnerabilities. Meltdown attack. The silicon vendor thus removed all the software branches in the Linux and Ubuntu repositories predating the patched releases. The painful consequence was that Yocto builds starting failing after Intel deleted branches on GitHub, Altera open source Linux FPGA due to known bugs in the Altera WhitePaper recipes. Unfortunately, failed Yocto builds are all too common. For instance, a couple of years ago, many communities on GitHub and the wider Git started renaming the default branch of the repository from master to main. معروفة على الآخر هذينو بدلوا ما عادش يسميه ماستر ولا مين، دونك اليوكتو ولا فيلي دا خاطر الديفولت برانش نتاعو ماستر ما عادش مين. It's common for Linux based system to specify a branch for given package, with master being the most popular, despite the intent of making the renaming process as seamless as possible for project maintainers and contributors. Yocto builds started failing all over due to their poor dependencies. Vulnerabilities in modern computers leak password and sensitive data. لا علينا في هذا. Why all tags were removed from Altera open source. I'm working on a project that used tag هذايا but it was removed recently from GitHub. Intel is not allowing any project groups to publish any software that contains known CVEs, so they removed all software branches on the Linux and Ubuntu repositories that predate patched releases. يا ماك مشكلة ذي، لو عندك انت سوفت وير في الجيت هاب فما برشا سي في ايز طلعوا لازمك تفسخوا تفسخوا شو اسمه فسخوا التاجز الكل نحاوهم الجيت هاب البروجي انتل، دونك برشا بروجيات في يوكتو ولا يفيلي وخاطر ديبو من البروجيكت هذاك. دونك اللي حكينا فيه هو ذا كل dependencies. هذه المشكلة متاع يوكتو انه most of recipes ديبو من upstream repos معناها خاصة جيت هاب مثلا، إذا كان برانش تبدلت ولا البروجي اسمه تبدل ولا اليام تاعو تبدل دونك يصير برشا مشاكل. اوكي كيما مثلا NXP وقت قبل كان عندها هي تهوست الجيت متاعها الجيت سيرفر متاعها اسمه كود اورورا بارامون، قبل كان اسمه، من بعد سويتشاو الخدمة متاعهم الكل جيت هاب، سويتشاو الخدمة متاعهم الكل جيت هاب، الريليز القديمة ولات ما عادش تخدم. نخدم على يوكتو ايماج كارتا EMX NXP معناه ولا معناه ما عادش يبلدي حتى شيء، خاطر الURLs الكل اللي في الريسيبيز يبوينتيو على كود اورورا اللي هي ولات ما عادش تخدم. دونك لازم تعمل ابديت نتاع، يا تطلع في الريليز للاخر ابديت عملته NXP، يا انت تعمل مينتينونس وحدك للريليز نتاعك معناه.
Vulnerabilities and renames are not only contributing factors to the exacting task of maintaining Yocto dependencies, even migrating to a new Yocto release can easily cause metadata to break the builds. Complexity, steep learning curve. New concepts when importing, building interface from source, build cache, برشا complexity. Maintenance يلزمها in-house expertise, management of variants, إلى آخره. From the above, one can see how the Yocto could be a good solution for fast prototyping. However, if embedded teams want to avoid headaches after the prototyping phase, they should evaluate something less complex and with long-term support. يعني مش هحكي على Ubuntu core normalement. While Linux is the best OS to take advantage of this new generation of compute, maintaining Yocto devices in production is painfully resource and intensive activity. دونك باش يوليو كونفورمو مع ال CRA اللي يخدم بيوكتو لازم ينفستي في المينتينونس ولا لي ديبوندونس لازم يكونوا up to date ولا security vulnerabilities إلى آخره. Ubuntu core تاو. Ubuntu core is Ubuntu for IoT, an embedded device with a strong focus on robust security, streamlined update mechanism and simplified developer experience. تو تبيع شو بده يشكر ويمجد في اليوبنتو كور معناه. Builds upon years of evolution and contributions from the wider Linux community, acting as the de facto open source enabler for development teams. Ubuntu is often the premier choice for Linux developers. It's the world's most popular cloud operating system across public clouds and the majority OS for preferred data science packages like TensorFlow. Ubuntu Core is the standard Ubuntu OS, but optimized and engineered for security and reliable OTA updates. The same software packages, robust performance and user friendliness are available on all versions of Ubuntu. معناها راه براتيكمون هما اللي صنعوا السيستم هذا وهما اللي يعملوا في المينتونونس. معناها هو اللي يحكي فيه تاع اليوكتو الكل موجود عندهم هما، اما هما اللي يعملوا فيه في كانونيكال. معناها يقول لك انت كي تصنع حاجه باليوكتو انت لازم تعمل مينتونونس نتاعها وحدك. هما يعملوا في المينتونونس هذيك وحدهم ويعطيوك سيستم حاضر. معناها هذاك الفرق. اوكي به هي بتبيع ديفينيسيون درا شنيا handles new security requirement. به using the maintenance cost and the risk of failure of distributed device. Linux servers, centralized, supported, expensive, redundant. هذوما servers. Linux devices, distributed, field services, cheap, SPOF, cheap to fix, expensive to fix. Linux on devices must be treated differently than on servers to reduce the cost of maintenance and the risk of failure in the field. B. Software publishing. Another consideration worth of mention is the need to reduce the work required to package and publish software for embedded device. Embedded Linux developers are increasingly reliant on the latest version of varied upstream projects. Rarely does a robotic application or embedded device require solely getting the curated software shipped by a standard Linux distribution. Embedded software moves faster than distributions, as its pace and complexity happen at the speed of Git. Whereas 6 months used to be fast cadence for software releases, it's grossly inadequate compared to today's app-centric standards. Trust. In traditional Linux environment, vendors treated every piece of software the same. When apt get installing something, any package could write to any file. On the other hand, as software publishers keep proliferating and cybersecurity regulations become more stringent, consumers of embedded systems and smart devices now have strict expectations around trust. يعني باش تصب حاجة انت بالابيتي ابديت لازم عندك الثقة في الباكج مانجمنت
بتاع شو اسمه ال APT. Updates embedded Linux devices will likely connect to the internet with their attack surface increasing due to the network exposure. بالطبيعة خاطر باش connect الديفايس على الانترنت attacking surface باش تكبر. Ubuntu Core and CRA compliance. Ubuntu Core is a platform for technology suitable across the embedded compute spectrum, from drones and automobile to industrial gateways and robots, with significantly reduced attack surface, a minimal footprint, and stacked architecture. Ubuntu Core is tamper resistant and hardened against corruption. Containers has a read-only root file system built from the same packages used in the Ubuntu. Ubuntu Core's read-only root file system ensures that the base system remains secure and immutable. بالطبيعة نجم انت في اليوكتو تصنع read-only root file system. This prevents unauthorized modifications and reduces the attack surface, aligning with CRA requirements. Ubuntu Core addresses the peculiar challenges of embedded world via modular architecture based on containers, bulletproof transactional updates, a smooth developer experience, and built-in security. هذا الكل موجود في يوكتو، يعني لازم تاخد انت مانيوال مول كل وحدك. Embedded Linux OS packages applications, daemons, and tools from multiple upstream sources into snaps. Snaps are a secure, confined, dependency-free, cross-platform Linux packaging format using container technology. As containerized software packages building their dependencies, snaps ensure a clean separation between the base system and installed applications. Donc Core هو snap only edition of Ubuntu packaged and delivered using the containerized format, automatically confining and protecting end user applications and data for enhanced security. حكينا على الباكجينج سيستم والAPT لا علينا فيه هذا الكل. Ubuntu Core and the snap technology allow the development of embedded software with the same ease found in the IT and mobile world. In contrast to the steep learning curve and complexity of Yocto and BitBake, any developer can build a snap, and the YAML format used to define applications is simple and declarative. يخدموا بالسناب. Snaps understand other build systems and software and continuous integration of new plugins from Katin to CMake enables developers security designed from first boot to create the most secure embedded Linux. بالطبيعة مطابق الأصل مع CRA. Security in Ubuntu Core goes beyond bug fixing and CVE patches. Snaps run confined with a restrictive security sandbox and at installation. Integrating built-in security measures such as rigorous application confinement and fine-grained controls through the use of snaps, which simplify other security mandates. The core اللي sandboxes and individual applications via policy-based system. دونك الكرنل سناب كل سناب كل application وحدة ذي كل تنجم تعمله في باليوكتو معناه. أما just manual mode. Updates enterprise decide against upgrading their device for fear of breaking the already deployed software. بالطبيعة مع وجود سناب وcontainers وكذا Ubuntu Core provides a built-in protection grade software distribution mechanism that will move forward on success or automatically roll back to its less stable state in case of failure. ذي يعمل المندر بالضبط. كي تنتقل مندر مع يوكتو كي تعمل update ويوحل يرجع للستيت اللي كان فيها قبل معناه. brings reliability recovery mechanism. دونك هذا الكل ماركتينج لليوبنتو كور متاعهم هما باش نتعداه. هذا الكل consists of the OS experience workstation rack cloud. هذا الكل باش نتعداه. ظاهر انه كله ماركتينج تاع ظاهر خاطر انت عندك شركه وعندك جروب كامل تخلص فيه باش يخدم لك شيء. هذا الكل عندهم الباكج ريبوزيتوريز نتاعهم عندهم السيرفرز نتاعهم عندهم سناب عندهم اليوبنتو ديجا قاعد يخدم. دونك يوبنتو كور بازي على اليوبنتو هذاك عندهم الباكجز اي سي في اي قاعده تطلع يشيبيوها في فورمات تاع واحد تاع ابديت. دونك تنجم تاخذ انت يوكتو وتعمل نفس الشيء باليوكتو معناها كيما عملوا تورا ديكس بالضبط. سناب ستور security updates إلى آخره. هذا كل شو مش يحكي. conclusion device manufacturers face
unprecedented challenges and opportunities driven by the proliferation of connected devices and the stringent requirements of regulatory frameworks. When deciding on a deployment strategy, manufacturers must weigh the benefits of custom-built solutions against commercially supported operating systems. The Yocto project exemplifies the former, اللي هو custom-built solutions. It empowers developers to create bespoke Linux distributions tailored precisely to their needs. Its flexible build system provides granular control over system configuration and optimization, making it ideal for prototyping and rapid development phases. However, the community-driven nature of Yocto can lead to challenges in long-term maintenance with potential issues like unmaintained BSPs and security vulnerabilities, undermining the reliability required for production-grade deployments. Ubuntu Core offers strategic advantage with شنية. Moreover, Ubuntu Core simplifies software management, over-the-air update, وسناب وكل شيء. شكون كتب هذايا؟ إدواردو باربيري برودكت مانجر في Canonical.